We will take some dissection classes together with a part of gross anatomy, which will cover the bones or cartilage, part of bones and cartilage. I will give notes on bones and cartilage today, but today I will start embryology. আজকে একটু embryology পড়াবো, ঠিক আছে? Bones এর মধ্যে একটা there is an important thing that there are 4 important ligaments attaching the subsequent vertebral bodies: anterior longitudinal ligament, posterior longitudinal ligament, ligamentum flava, and the supraspinous ligament. 4 ligaments. Anterior longitudinal ligament is connected with the anterior surface of the body, upper border and lower border of vertebra, and it extends from C1 to S1. That is, C1 is the first cervical vertebra, S1 is the first sacral vertebra. Alright, this is the anterior longitudinal ligament. Posterior longitudinal ligament takes continuity between C2 to S2. Supraspinous ligament covers in the thoracic and lumbar region, and the ligamentum flava from the C7 spine to the atlas. What is important, why I am telling this to you today, that anterior longitudinal ligament, this like strap on either side of the body of the vertebra. When there is a spinal fracture, you need to brace the vertebral column. যখন একটা স্পাইনাল ফ্র্যাকচার হবে, তোমাকে ভার্টিব্রাল কলামটাতে একটা ব্রেস দিতে হবে, একটা সাপোর্ট দিতে হবে, স্ট্র্যাপ, ঠিক আছে, স্ট্র্যাপের মতো। বাট অল দ্য টাইম ইউ ডোন্ট হ্যাভ এ ব্রেস ইন ইউর হ্যান্ড, তোমার কাছে একটা ব্রেস নেই কিন্তু, ঠিক আছে। But this anterior longitudinal ligament serves as a brace for spinal fracture. Anterior longitudinal ligament a strapper moto to samne ache. It helps us to put brace on the fractured spinal vertebra. Spinal vertebra ভেঙে গিয়েছে, তোমাকে এখানে একটা স্ট্র্যাপ দিতে হবে, ব্রেস দিতে হবে। সেটা তুমি দিতে পারবে কাকে দিয়ে? না, অ্যান্টেরিয়র লংজিটিউডিনাল লিগামেন্ট দিয়ে। ওই জন্য আফটার দ্য ফ্র্যাকচার, স্পাইনাল ফ্র্যাকচার, দ্য পেশেন্ট ইজ নেভার ক্যারিড ইন সুপাইন পজিশন। সুপাইন পজিশনে যদি তুমি নিয়ে যাও, পেশেন্টকে ক্যারি করো, তাহলে এই যে ব্রেসটা তোমার কাজে লাগবে। বাট ইফ ইউ পুট দ্য পেশেন্ট ইন prone position, then the anterior longitudinal ligament will serve as a brace for the spinal fracture. মনে থাকবে? What are the types of cartilage? কি টাইপের cartilage হয়? There are 3 types of cartilage: fine granular hyaline cartilage, fibrocartilage, white fibrocartilage, and elastic cartilage. Cartilages are found where there is firmness together with elasticity is needed. Cartilages are found where there is firmness together with elasticity is needed. In case of in our body there fine granular hyaline cartilage, white fibrocartilage, and elastic cartilage. In case of hyaline cartilage, which is found in the articular surfaces, in the costal surfaces, the epiphyseal cartilage, and in the preform bone. And in the preform bone, we find hyaline cartilage. There are chondrocytes within lacunae. Sometimes single lacunae is septate to carry 2 or 3 chondrocytes.
and these cells are organized horizontally. And there is another type of septate chondrocytes which is organized vertically. দুরকম chondrocytes শোনো, hyaline cartilage এর ক্ষেত্রে একটা হরাইজন্টালি রয়েছে, সেপ্টেট রয়েছে, টু or 3 রয়েছে, আর আরেকটা ভার্টিক্যালি রয়েছে, সেপ্টেট রয়েছে, 2 or 3 রয়েছে, ঠিক আছে? Cartilage may be temporary or permanent. When this converts into bone in later life, this is temporary cartilage, and when this remains as such throughout the life, it is called permanent cartilage, right? Now, white fibrocartilage means there is bundles of collagen fibers and there is chondrocytes in between the layers of the collagen fibers. If these collagen fibers is in bulk, like in the intervertebral disc, and it may be another type, that is small amount of collagen fibers is present in the glenoidal labrum, in the acetabular labrum, in the disc plate of the temporomandibular joint, like this. This is white fibrocartilage. Another is yellow elastic cartilage. Remember, by hook or crook, yellow elastic cartilage is always related to some sound production. Yellow elastic cartilage কোনো না কোনো ভাবে সাউন্ড প্রোডাকশনের সাথে রিলেটেড, ঠিক আছে? The examples are auricular cartilage, or all right, I'll memorize later on, ঠিক আছে? পরে মনে পড়বে, ঠিক আছে? তাহলে এটা হলো আমার ইয়েলো ইলাস্টিক cartilage, where there is a number of cartilage cells in between the organizing yellow elastic fibers. Yellow elastic fibers এর মধ্যে organizing yellow elastic fibers এর মধ্যে কতগুলো cartilage cells রয়েছে, সেটা হচ্ছে yellow elastic cartilage, ঠিক আছে? আর hyaline cartilage ওগুলো তো বললাম এখনই, হ্যাঁ? যে থাইরয়েড cartilage, thyroid, cricoid, epiglottis, erythenoid, all these are hyaline cartilage. Not yellow elastic cartilage. This corniculate, there is another cartilage that is corniculate together with auricular cartilage. There is corniculate cartilage, that is yellow elastic fiber, that is formed of yellow elastic fiber. মনে পড়বে, একটা করে মনে পড়বে, ঠিক আছে? সবসময় মনে পড়ে না। তাহলে এটা গেল cartilage, ঠিক আছে? তাহলে বোনসে কি বাকি আছে আমাদের? Number 1, what is primary osteon or secondary osteon, and what is lamellar bone? What do you mean by lamellar bone? What do you mean by primary osteon or secondary osteon? বলো। Gross anatomically, bones has 3 types. Number 1, compact bone. Number 1, spongy bone. And there is medullary part, inner bone of the medullary part, ঠিক আছে? The hematopoietic tissue in the medullary part is red in case of childhood age period, and when it is infiltrated by fatty material, it becomes yellow. We say
this layer is, and in case of spongy bone, especially in the flat bones of the skull, there are excess of spongy tissue containing red bone marrow. This also contains red bone marrow. Now the red bone marrow is within the trabeculae. It is within the trabeculae, surrounded by lamellae. It has no Haversian system. Red bone marrow is within the trabeculae, surrounded by lamellae. There is no Haversian system. Alright. Now we see Haversian system are circular regions of interstitial lamellae. One Haversian system is separated from another Haversian system by circumferential lamellae, lamellae of collagen fiber. Right? And this is run within by Haversian canals. And horizontally, there are branches of Volkmann's canal, which communicate between the outer surface, inner medulla, and with the Haversian canal. Right? Number one, Haversian canal, which is the central part of each Haversian system, and there are Volkmann's canal, which is a branch of horizontally run canal that communicates the Haversian canal, outer surface, and inner medulla. বুঝে গেল? ঠিক আছে, বোঝা গেল? আচ্ছা, তো পেরিয়াস্টিয়াম বলেছি না আমি? পেরিয়াস্টিয়াম বলেছি না আমি? ঠিক আছে? There is fibrovascular cellular layer, vascularity is much, and the cellular layer is osteogenic layer. When it is needed, there will be bone formation from here. Alright? And muscles and ligaments are attached to the periosteum. Write down. Muscles and ligaments, দেখেছো কোনো কারণে তুমি যাই করো, মাসল ধরে টানলে কখনো মাসল ছেড়ে কখনো ছেড়ে না। Why there is no tear? There may be small tear in the muscle fibers, but not gross uprootment from the bone, from the tissue. Right? Why this occurs? Muscles and ligaments are attached to the bone by perforating ligament of Sharpe. Muscles and ligaments are attached to the outer layer of bone by perforating fibers of Sharpe. Perforating ligament of Sharpe. Sharpe, S-H-A-R-P-E-Y. Perforating ligament of Sharpe. In bone, we find three types of cells. Number one, osteocyte, osteoblast, and osteoclast. Osteocytes are of weak potential. They do not proliferate without necessary need is there. When there is necessary need to proliferate, it converts into, spring into action and converts into osteoblast, and gives rise to laying down of collagen fibers. Alright, there is alkaline phosphatase. The ground substance is hyaluronic acid and protein polysaccharide. There is alkaline phosphatase that springs carbohydrate, and there will be an abundant amount of calcium ion that combines with calcium phosphate, calcium carbonate, calcium chloride, as well as magnesium chloride. In case of when bone resorption is needed, large multinucleated osteoclasts come into play. When bone resorption is needed,
large multinucleated osteoclasts come into play. They reside in a depression on the bone that is known as Hossip's canal. দেখো এটা সব জায়গায় পাবে না, HOWSHIP apostrophes, Hossip's canal. These cells are multinucleated and have acid phosphatase. The osteoclasts are multinucleated giant cells. They reside in the surface depressions. এরকম বনি, এটা বোনের একটা সারফেস, পোকারের মধ্যে একটা এরকম সারফেস ডিপ্রেশন আছে। এই সারফেস ডিপ্রেশনগুলোতে তোমার অস্টিওক্লাস্ট থাকে। এই সারফেস ডিপ্রেশনগুলোকে বলে Hossip's canal. They liberate acid phosphatase. Rest of the collagen fiber is dissolved by lysosomal enzyme. Rest of the collagen fibers is dissolved by lysosomal enzyme. ঠিক আছে? The rest of the bone and cartilage is completed. By this time, it is completed. হয়ে গেল, এখন আর তোমাদের পড়ানোর দরকার নেই, এমব্রিওলজি পড়তে হবে। ঠিক আছে? হ্যাঁ, you know about spermatogenesis, oogenesis, and the formation of the sperm and ovum, and the fertilization, and formation of zygote. Start reading embryology from zygote. The zygote, due to an imbalance, that is the nucleocytoplasmic imbalance, starts dividing, and this division, type of division, is known as cleavage. Cleavage comes as a short note. Nucleus আর cytoplasmic imbalance রয়েছে, ঠিক আছে? তার জন্য it start after the formation of zygote. There is starting of cleavage division. This cleavage division comes as a short note. All right. Now, what is cleavage division? This is a succession of segmentation. This is a succession of segmentation by mitosis. Succession of segmentation by mitosis within zona pellucida. Zona pellucida তখনও disappear করেনি। ওভাবের মধ্যে zona pellucida থাকে তো, zona pellucida তখনও disappear করে। ঠিক আছে? এটা সিকোয়েন্সিয়ালি ডিভাইড করতে শুরু করেছে। সেগমেন্টেশন বাই মাইটোসিস। আগে লিখবে না যে বাই সেগমেন্ট, ইট ইজ এ সেগমেন্টেশন। নো, it is segmentation by mitosis within the zona pellucida. Within the zona pellucida. What is important in many vertebrate animals, the egg material is totally involved in the cleavage division. The deuterioplast, after each division, contains the total egg material in that from that animal. But in case of birds, the egg material is partially utilized. So in case of human being, we call it a holoblastic cleavage, and in case of birds, it is called meroblastic cleavage. Right? And the axis is very interesting. Axis of cleavage division rotates like our hands often watch.
কি করে, যখন জাইগোটটা ঢুকলো, ঠিক আছে, তারপরে যখন ডিভিশন শুরু হবে, ডিউটেরোপ্লাস্ট তৈরি হবে, দেন the axis of division rotates like this. All right, এই 30 ডিগ্রি রোটেট করলো, two cell stage by 30 hours are found. It is rotating more than 45 degree, then 4 cell stage is found by 40 hours. All right, and then 12 to 16 cells are found by 72 hours. And this bunch of grape-like appearance of 12 to 16 cells is known as morula. All right. Morula has cells which is known as totipotent up to 8 cell stage. ভালো করে শুনবে আমার কথাটা, ঠিক আছে? মরুলাতে তো 12 to 16 cell stage হবে। These cells are called totipotent till 8 cell stage. Why it is called totipotent? Up to the 8 cell stage, all the layers, that is ectoderm, endoderm and mesoderm, all the layers can be formed from these totipotent cells of morula. Ki hoy, you are looking at a building, and the cells of the morula thinking that I will build the window. Some cells are thinking I will build the door. Some are thinking that I will build the stairs. All right. This character up to 8 cell stage remains. After that, cells become pluripotent or multipotent. লেখো কথাটা, 8টা সেল চলে গেলে তখন আর এই স্টেজটা থাকে না, ঠিক আছে? যে 3টে লেয়ারই তৈরি করতে পারবে, যে কোনো স্ট্রাকচার তৈরি করতে পারবে, এটা থাকে না, ঠিক আছে? তখন ওদের বলে প্লুরিপোটেন্ট অথবা মাল্টিপোটেন্ট। The full embryo with the amnion and chorion, that is the membrane, can be formed separately up to the 8 cell stage. আমরা যে টুইন বা মাল্টিপল বার্থ দেখি, সেখানে এই টোটিপোটেন্ট সেলস থেকেই ডেভেলপ করে, ঠিক আছে? From this 8 cell stage. Later these cells will be multipotent or pluripotent. Right? So the division comes as such up to 2 cells by 30 hours, up to 4 cells by 40 hours, 12 to 16 cells by 72 hours. All right. Morulation gives rise to inner cell mass. Morulation gives rise to inner cell mass and the outer trophoblastic cells. Morulation এ কি হয়? inner cell mass পাবে, outer একটা কভারিং পাবে, ঠিক আছে? The inner cell mass have a division of labor within the cells, ঠিক আছে? ওরা polar trophoblast আর mural trophoblast, two type of labor division আছে, ঠিক আছে? The polar trophoblast is the outer connectivity with the cytotrophoblast or trophoblast, and the inner mass, rest of the inner cell, forms the mural trophoblast. The rest of the inner cell mass, cells of the inner cell mass, forms the mural trophoblast. তাহলে এইটা একটা তোমার হলো, এইটা একটা তোমার ট্রোফোব্লাস্টিক
ইয়ে হলো, ক্যাভিটি হলো, ঠিক আছে। তার একটা পার্টে মুরাল ট্রোফোব্লাস্টের সেলসগুলো অ্যাটাচড আছে, ঠিক আছে, আর একটা পার্টে পোলার ট্রোফোব্লাস্টিক সেলসের সাথে অ্যাটাচড আছে, ঠিক আছে। দু রকম ট্রোফোব্লাস্টিক সেলস পেল, পোলার ট্রোফোব্লাস্ট অ্যান্ড দ্য মুরাল ট্রোফোব্লাস্ট, ঠিক আছে। নাও you need to know that by fifth day trophoblastic cells are spread over the uterine cavity, ঠিক আছে। ইয়ে দেখেছো, ম্যাজিক ফিগার্স দেখেছো, ওই হলো ইয়ের মতো, কি বলে, বাটারফ্লাই এর মতো দেখায় না, ঠিক আছে। যখনই তোমার অ্যাঞ্জেল জিসাস, ধরো জিসাসের একটা ইয়ে দেখাচ্ছে, ঠিক আছে, সেখানে অ্যাঞ্জেলসরা আছে, সেখানে কি দেখায় যে প্রজাপতির মতো কতগুলো ফিগার এরকম করে উড়ে যায়, তাই না, এরকম করে উড়ে যায় না। সো by fifth day trophoblastic cells spread over the endometrium and fluid from the uterine cavity as well as the trophoblast forms a space, একটা স্পেস তৈরি করলো, যে ফ্লুইডটা এলো তোমার ট্রোফোব্লাস্ট থেকেও এলো, তোমার ইউটেরাইন ক্যাভিটি থেকেও এলো, ঠিক আছে। this bladder like space is known as blastocele, তোমরা পড়েছো এগুলো, জানো, পড়েছো না এগুলো, ঠিক আছে, এগুলো তোমরা জানো, is called blastocele. After that the cells of the blastocele coalesce with each other, coalesce করে যায়, ঠিক আছে, and they start attaching as anchoring to these cells. এই সেলসগুলো যেগুলো ডিভাইড করে এলো সেগুলো অ্যাঙ্কারেজ হিসেবে কাজ করে, দিস ব্লাস্টোসিস্টিক সেলস, ঠিক আছে। তাহলে আর embedding starts by 6 to these coalesced cells are up to fifth day after the dissolution of the zona pellucida. যতক্ষণ zona pellucida আছে সেলসগুলো ইনট্যাক্ট আছে, when zona pellucida is dissolved then start embedding, ঠিক আছে, তখন এমবেডিং হবে, বাকি যে সেলসগুলো আছে সেগুলো ইউটেরাইন ক্যাভিটির মধ্যে গিয়ে অ্যাটাচ করে নেবে, ইউটেরাইন ক্যাভিটিতে গিয়ে অ্যাটাচ করে নেবে, দিস ইজ কল্ড এমবেডিং। নাও ইফ ইউ সি, দেখেছো হাওয়াই চপ্পল দেখেছো, ঠিক আছে, দ্য জার্ম লেয়ার আর অর্গানাইজড উইদিন এ স্পেস অফ হাওয়াই চপ্পল, ঠিক আছে, হ্যাঁ, ওইরকম একটা স্পেসের মধ্যে, ঠিক আছে, জার্ম লেয়ার্সগুলো থাকে। আপার পার্টে এপিব্লাস্ট অথবা ectoderm, ঠিক আছে, or germ disc, লোয়ার পার্টে endoderm, all right. From the ectoderm trophoblast is formed of two kinds, cellular and the syncytial trophoblast, ঠিক আছে, দুরকম ট্রোফোব্লাস্ট পাবে। আর লোয়ার পার্ট থেকে ওটা কভার করে দেয়, যে এক্সট্রাডার্মাল ইয়ক স্যাক আছে, ঠিক আছে, ওটা এরকম করে নিপিং অফ হয়, ফোল্ডিং হয় বলে, আপফোল্ডিং হয় বলে, ঠিক আছে, এই ক্যাভিটিটাকে এরা কভার করে দেয়। সিমিলারলি
the upper roof of the ectodermal cavity যে রুফটা সেটাকে কভার করে amniotic membrane, রুফটাকে কভার করে amniotic membrane। আরেকটা জিনিস তোমাদের জানতে হবে, that is what is, কোথা থেকে মেসোথেলিয়াম আসে? Mesothelium comes from the endoderm and in between the yolk sac. From this mesothelial cells, the cells come which are known as primary mesoderm. এখান থেকে যে সেলস গুলো এলো তাকে বলে প্রাইমারি মেসোডার্ম, রাইট? দিস প্রাইমারি মেসোডার্ম lines a cavity which is known as extra embryonic coelom। ঠিক আছে, এই যে সেলস গুলো এলো, এটা এলো 9 ডেতে আসবে। ঠিক আছে, এই মেসোথেলিয়াল সেলস গুলো যেখান থেকে প্রাইমারি মেসোডার্ম আসবে, লাইন করবে তোমার এক্সট্রা এমব্রায়োনিক সিলোম। এক্সট্রা এমব্রায়োনিক সিলোম যখন লাইন আপ হয়ে যাবে তখন ইনার মাসটা একটু ডেভিয়েটেড হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এন্ড দেয়ার উইল বি নিপিং অফ, এই যে ক্যাভিটিটা রইল সেটা নিপিং অফ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ওটা ছোট হয়ে যাবে, ক্রমশ ছোট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, and the connectivity, and there is a connection between the polar trophoblast, ঠিক আছে, পোলার ট্রোফোব্লাস্টের সাথে একটা ফিক্সড কানেকশন থাকবে একটা মেসোথেলিয়াম দিয়ে। ঠিক আছে, সেটাকে বলে হচ্ছে বডি স্টক, সেটাকে বলে বডি স্টক। ঠিক আছে, আর সেলুলার আউটার trophoblast, inner trophoblast and the yolk sac in total forms the chorion। কি বললাম? outer trophoblast, that is cellular trophoblast, syncytial trophoblast and the yolk sac in total forms the chorion। Chorion is developed to form the placenta। chorionের দরকার কি? the placental formation। ঠিক আছে, placenta is developed from two layers। Number one, residua basalis and the chorion frondosum। placenta develop করে দুটো লেয়ার থেকে, residua basalis and the chorion frondosum। Fetal plate has stratum spongiosum, outer trophoblastic layer, inner trophoblastic layer and a layer of cytotrophoblast. These give rise to fetal part, and stratum spongiosum gives rise to maternal part। ঠিক আছে, these are needed to form the placenta। তারপরে তোমার কি বলে ব্লাড ভাস্কুলারিটি, হ্যাঁ, প্রচুর ব্রাঞ্চেস হবে ইউটেরাইন ক্যাভিটিতে। ঠিক আছে, প্রচুর ইয়ে হবে। ঠিক আছে, ব্লাড, ঠিক আছে, টু supply blood, to increase the blood supply together with transport the excretory material from the fetus। ঠিক আছে, এই অর্গানাইজেশন যেখানে তোমার ব্লাড ভেসেলসগুলো টিয়ার করলেই একটা স্পেসের মধ্যে there will be a space when there is tear of the blood vasculature within the uterine cavity। This is called intervenous space। পরে বড়ানো যাবে। ঠিক আছে,
প্লাসেন্টার এই পার্টগুলো তোমাদের পরে পড়ানো যাবে। কতক্ষণ, কটা বাজে গো? হ্যাঁ, 11টা। আচ্ছা, ঠিক আছে, দুটো কথা আমাকে বলো। হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ইউ অ্যাবাউট দ্য কোরিয়ন অ্যান্ড ইয়ক স্যাক? কোরিয়ন কাকে বলেছি আর ইয়ক স্যাক কাকে বলেছি বলো, কারণ যদি আন্ডারস্ট্যান্ডিং কোনো অসুবিধে থাকে। হোয়াট ইজ কোরিয়ন? There is a mesothelial connectivity with the mural trophoblast and the trophoblast, যেটাকে বডি স্টক বলে, এটাও বলেছি তো। সো রিমেম্বার দ্য কোরিয়ন, দ্য বডি স্টক, ঠিক আছে, and the part that forms the placenta. What is the structure forms placenta? কোন স্ট্রাকচার ফর্ম করে? Maternal structure from mother, there is the deciduoibacillus, and from the baby chorion frontosum, ঠিক আছে। ফ্রন্টোসাম কাকে বলে আমি বলে দেবো। অ্যাকচুয়ালি কোরিয়নটা তোমার এরকম করে দেখো, ঠিক আছে, এই তোমার ইয়ক স্যাক, ঠিক আছে, এটা ইয়ক স্যাক, এর ওপরে তোমার এন্ডোব্লাস্ট অ্যান্ড এপিব্লাস্ট, ঠিক আছে, এইখানে তোমার ট্রোফোব্লাস্ট রয়েছে, তার বাইরে তোমার সিনসিটিয়াল, এরম করে প্রসেস করে করে সিনসিটিয়াল ট্রোফোব্লাস্ট আছে, ঠিক আছে। আর এই লেয়ারটাকে যদি তুমি এক জায়গায় করো, cytotrophoblast and syncytial trophoblast together with a layer of yolk sac, এবার এটাকে একটা বাউন্ডারির মধ্যে আনো, that will form the কোরিয়ন, ঠিক আছে। আর এরই একটা পার্ট যেটা তোমার ট্রোফোব্লাস্টের সাথে অ্যাটাচ থাকে, সেটাকে বলে বডি স্টক, ঠিক আছে।